to Habesha Quarter. This is መጀመሪያ ቪዲዮ እንትን API development ለማስተማር ይሄ የሚሰራ ኤግዛምፕል አለኝ እና ይሄንን እንሰራለን ዛሬ እኔ አሁን እዚህ ሲሊኮን ቫሊ ውስጥ ሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ እና ክሪቲካል አፕሊኬሽን ውስጥ አሁን ለስንት ዓመት 10 ዓመት 11 ዓመት ሰርቻለሁ እና ሌላ ሀበሻዎች እዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዲገቡ ማስተማሪያ መንገድ ይሄንን ፈልጌ ነው እና ስራ ለሚፈልግ እዚህ አካባቢ መስራት ወይ ደግሞ ኤኒ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደዚህ ቴክኖሎጂ ውስጥ መስራት ለሚፈልጉ ማስተማሪያ መንገድ እና እንትን ኮኔክሽን ኔትወርክ ምናምን ካስፈለጋችሁ የምትጠቀሙበት መንገድ ፈልጌ ነው ይሄንን ቻናል የሰራሁት እና መማር ከፈለጋችሁ ወይ ተማሪ ወይ ደግሞ አዲስ የጀመራችሁ እንደዚህ አይነት ፊልድ ውስጥ ለመግባት ከፈለጋችሁ እዚህ API ዲቨሎፕ ማስተማራለሁ ከዛም ደግሞ ሪያክት ወይ አንጉላር ፍሮንት ኤንድ ቴክኖሎጂ ከፈለጋችሁ እሱ ውስጥ ስለሰራሁኝ full stack developer ነበርኩኝና አሁን staff engineer ነኝ I lead a team እዚህ Silicon Valley company እና እንደዛ አይነት ስኪሉን ማስተማር እችላለሁ አሁን HTMX አነባለሁ ግን ለስራ አልተጠቀምኩትም ግን ከፈለጋችሁ እሱን መማር እንችላለን ወይ ደግሞ ሞባይል ዲቨሎፕመንት መማር ከፈለጋችሁ እሱንም መሞከር እንችላለን እኔ አሁን ስንት 3 ወይ 4 አፕሊኬሽኖች አፕል ስቶር ውስጥ እና ጉግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ አስገብቻለሁ አንደኛ አፕሊኬሽን 10,000 ጌም ሰርቼ 10,000 ዳውንሎድ አግኝቻለሁ እና እንደዛ አይነት ነገር ኢንትረስት ካለ ማድረግ እንችላለን ኦኬ አሁን ለዛሬ የሚያስፈልጋችሁ ኢንቴሊጄ እና ፖስትማን ከዛም ደግሞ ጃቫ ጌት ሜቨን ነው እና እሱን ጽፌ የት ዳውንሎድ እንደምታደርጉ ሪፖዚቶሪስ ታደርጋለሁ እና ጊትሀብ አካውንት ምናምን ወይ ክሬት አድርጌ ሊንክ አደርጋለሁ ከቪዲዮ ጋር ዳውንሎድ አድርጋችሁ መስራት ከፈለጋችሁ የምንጀምርበት ቦታ አሁን ይሄ ሜቨን ኢኒሺያላይዘር ስፕሪንግ ኢኒሺያላይዘር ነው እኔ አሁን የምፈልገው industry standard ነው የምንጠቀመው Maven is industry standard Gradle is an option አንዳንድ ብዙ ሰው ይጠቀማል ግን I think ብዙ right now you can't go wrong ከፈለጋችሁ Gradle ተጠቀሙ እኔ Maven I like it so እሱን እጠቀማለሁ ብዙ ለረጅም ጊዜ ተጠቅሜያለሁ እና አሪፍ ቴክኖሎጂ ስለሆነ I think this is fine አዲሱን ነገር ከፈለጋችሁ እናንተ Gradle ተጠቀሙ እሱን አዲሱ እና ብዙ ሰው የሚጠቀመው እና because I'm using Java 8 I'm going to select Spring Boot 2.7 ይሄኛው version anything above is for Java 17 or 11 which I don't have now if that's interesting to you we can also explore that ግን Java 8 even though it's old it's the language version of popular now okay so what I do is here until information አስገብቻለሁ first application እና ይሄንን ጨመርኩት spring web የሚባል እና there's other dependencies you can add like lombok ግን ለexample ብዬ I'm not going to add it ሳስፈልግ ጨምራለሁ በዛ እንዲገባችሁ ለምን እንደምንጠቀም እነዚህ ቴክኖሎጂዎችን so እዚህ generate የሚለውን ስትነኩ generate ያደርጋል እና first application ይላል okay ከዛም እዚህ ውስጥ እኔ የማደርገው እኔ by the way I'm using a MacBook ግን you don't need a MacBook you can do this with Windows
I think ስራ ከጀመራችሁ ብዙ ሰው ማክቡክ ይጠቀማል ግን it's not required especially ለዚህ አይነት ቀላል project it's not necessary. So let's see IntelliJ ይሄና trust project. Okay. So አሁን ይሄ small application ነው በቀላሉ ሎድ ያደርጋል ምናምን የተለቀ ሲሄድ ግን ያስቸግራል ሁሉን ነገር ማኔጅ ለማድረግ ለዛ ኦርጋናይዜሽንን ስታንዳርዱን እነግራቸዋለሁ አሁን normally you want to break up the code በcontroller የሚባል አለ package እና ከዛም ደግሞ service የሚባል አለ oops let's rename this refactor rename let's do that because service is in the main directory new package and then database ካላችሁ you can have this ግን sometimes in a big company with the አንድ ሺህ ወይ ሁለት ሺህ ስንት ሺህ microservice ያለበት you don't always have a database so repository required አይደለም ከዛም controller ውስጥ እዚህ ገብተን ይሄ first controller ይሄ API interface ነው this is customer-አችሁ ምናምናችሁ የሚጠቀመው API-አችሁን የሚጠቀም ሰው የሚያየው መጀመሪያ ላይ እና እዚህ አሁን it's supposed to be very clean you don't want ኮተት ምናምን እዚህ ውስጥ እንዳይኖር clean keep ማድረግ አለባችሁ አሁን ስራ የሚሰራው በሙሉ ሰርቪስ ውስጥ ነው እሷ እንትን ብዙ የሚያስፈልጋችሁ ነገር loop ምናምን ካለ if statement ካለ ሰርቪስ ውስጥ አስገብታላችሁ አሁን ይሄ ለሲምፕል ኤግዛምፕል ስለሆነ እንደዚህ በቀል እንትን ኪፕ እናደርጋለን ሌላ ደግሞ የሚያስፈልግ ነገር we need one model class the new package and this is model አንዳንድ ሰው entity ይለዋል ይሄም ሌላ ስም አለ አንዳንድ የሚለው resource simple interface ይጠቀማሉ አንዳንዶቹ there's different ways ግን the simple way እንደዚህ ቀላል ነው so let's name first model class ነው java class now this first model let's this is going to be what gets passed around into the in a repository so we can say private long id private string value okay and now as the first controller list we can do add እስቲ መጀመሪያ እንደዚህ ከማድረጋችን በፊት ላሳያችሁ ምን አፕ እንደማያደርግ so postman ያስፈልጋቸዋል እና postman በቀላሉ you can use curl command or whatever you find most comfortable so we don't really have any endpoints yet again if you try to see localhost 8080 there's nothing ለዛ ያሻግ ምንም አይሰራም ከዛም እዚህ አፕሊኬሽኑን ሲጀምሩት hopefully ይሰራል እና አፕሊኬሽኑን ሲጀምር አሁን you will be able to use postman with it okay የጀመረ ነው okay Tomcat started on port 8080 so by default Spring Boot it comes with Tomcat and now you can use
Another embedded server, then Tomcat is the standard. Other alternatives are the Netty. I think that's another popular one. So now you do 8080. 404 not found because we don't have anything there. So previously, አምስት ነበር አሁን ደግሞ yeah, አሁን connection refused, that means there's nothing there. So አሁን 404 now. So we have to define this path. The standard is what you put in the path was known until that's initial get and not post, like create. So let's say at REST controller. So this is an example of in Spring Boot everything is a bean, and now this is how it gets initialized. You have to label it. REST controller, Waitamo controller, Waitamo component. These are all the same except this one is very specific. So then you can say at get mapping. So your get mapping will do public and then first model, get first model. Okay, and then you can return new first model. Let's do this. First model fn equal to that fn dot set. Let's see. So we can this is where lombok comes in handy. Again, let's just generate it manually. Now we can have a getter, setter for these ID and value. Naziga, we can do fn dot set ID, we can say 1. fn dot set value, we can do value. I think now we have to do L. Then we can return fn. Okay. So now, we have to give it the path as well. You see. I think if you leave it blank, it's default to the until. So, another thing we can learn is about debugging. So we can put a breakpoint to Z, and date okay, still. Okay, ከእንደገና ጀመረ። now እዚህ መተን get ስንል እዚህ ይመጣል እና እንደዚህ fm initialize ነው እዚህ ጋር። ከዛም አሁን ስናይ አንድ አለው እዚህ ጋር። ከዛም ደግሞ value አሁን ቫልዩዎቹን ተሰጠው። ከዛም ሪተርን ያደርጋል እዚህ እና እዚህ ስትመጡ value id እናያለን እና ከፈለግን ደግሞ እንደዚህ ማለት እንችላለን 3 value 4 it doesn't matter. Then we have to restart it every time. So now we don't need this breakpoint. We know እዚህ ጋር እንደሚመጣ አሁን እዚህ ጋር እንደጀመረ ከእንደገና ጀመረ እና አሁን get ስንል 3 አለ እዚህ ጋር value 4 የፈለግነውን ይመልስልናል።